Тэгэхээр залуусаа та нар мэдж байгаах сүүлийн үед хүмүүс лайвыг ихч хийдэг болж яар сонио хоол гаргаж байгаа. Тэгэхээр залуусаа та нар мэдж байгаах сүүлийн үед хүмүүс лайвыг их хийдэгч болж их үздэгч болж тий. Тэгэд өнөөдрийн имжлэгээр хэдүүлээ юу харах вэ гэхээр яг юм шууд лайв үзээр тий телевизийн лайвын үеэр болсон аимшигтэй эвгүй зүйлсийн талаар үзэх болно. Тэгээд имжлэгөө нэлээд сонирхолтой бичлэг хэрэгтэй бол би итгэлтэй байна. Тийм учраас лайк дараад бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Тэгээд өөр дээрээс лайк майк даа гэж хэлэхгүй байгаа. Тэр нь зүгээр даруулахгүй гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Ерөн зүгээр хэлэхгүй ч гэсэн та нарыг дарж байгаа гэж бодоод хэлэхгүй байгаа шүү. За яа. За тэгээд шууд бичлэгтээ орцгоё. За 12 дугаар байранд a news reporter hears a train approach and gets an idea for a shot. Here, let's do it with the train. The idea is to have her walk into the shot and let the train pass by for dramatic effect. The only problem is she can't дайруулчих үедээ сурвалжлагч эмхтэй юм. look over her shoulder because it'll ruin the shot. She has to guess how close the train is, and her estimations are a little off. 20 minutes after midnight. Oh! Yo. She manages to take 2 steps and is barely off the tracks when the train flies by. Сая тэгээд нааша хоёр алхаагүй бол дайруулчих нь шүү дээ. Яа. Зарим эмэгтэйчүүдийн орон зай, зүгийн мэдрэмж жоохон таархан. Тийм ч арай ихтерний яг дайруулах. Сая бол азар л нааша хоёр алхлаа шүү дээ. This could have ended a lot differently. Тийм байгаа. Яг ингэж хоёр алхаагүй байсан бол ирмэгт нь мөрүүлэхээр байгаа аимшигтай. This news reporter thinks he has an easy day reporting live from a bug exhibit at the Museum of National History. Би том ирвэх юм. He and his crew decide to make the story more interesting to look at by putting a large exotic moth on his vest before they begin the broadcast. Сонио ирвэх хэвээ те. Гэтэ энэ миний дургуй ирвэх юм биш үү? Та нар миний дургуй ирвэх юм мэдэн шүү дээ. Угаасаа тийм бүдүүн, үсэрхэг, тоос, цацдаг, өндгөө дардаг нэг тийм цагаан ирвэх хэд шүү дээ. Дингийн ирвэхээ мөргөж ундаг, хувцснэр мөргөөд наалтчдаг тийм нэг би тэр төрлийн гарууд юу нь бол дургуй. Энэ бол арай гайгүй. Kind of as a joke, it's called an African moon moth, and as they learn more about them, the bug crawls up his neck and cozies up next to his ear. The news reporter can't freak out and plays it cool. I notice the moth is doing a weird fanning motion with its wings that it wasn't doing before. That's when he feels a sensation in his ear that he mistakes for teeth. Yes. As he was leaving, a museum worker noticed 2 tiny white sacs embedded in his ear, no doubt deposited there from the African moon moth. African саран moth гэнэ үү? Тийм нэртэй угаасан юм төрөл зүйлийн ирвэх юм байна. Дараа нь яшин. Already look big in my opinion. I wonder if they grow into the skin and leach nutrients. I'm glad the report Дараа нь чин ийм болцсон байсан гинэ guys. found the eggs Өндгөө тавьчихсан юм уу эсвэл яатсан? before they hatched and possibly crawled deeper inside. Өндгөө тавьчихсан юм шүү дээ. Авгалдаа чи ер нь осолтой шүү дээ. Авгалдаа чи жинхэнэ аимшигтэй юм шүү дээ. Хүний биед ороод өсчих юм бол тэгээд би нэг амар бичлэг харж ийсэн маа нэг муурны хамарнаас авгалдаа татдаг. Тэгээд би тэр бичлэгийг оруулахгүй. The Pope is making one of his famous balcony appearances. He looks completely normal. Италийн pop lam гэдэг үү? Pop lam гэдэг үү? While waving to an adoring crowd below. I see him at the window in a dark room behind him, completely 3-dimensional, right? Well, explain this. Dude, is it not? He's gone. Oh my! And played frame by frame, it kind of seems like a hologram. Гүй арай ингэж алгуулна гэж юулсан. Ямар эвгүй алгуулна те. Холограм нөө юу шиг хиймэл нөө CGI шиг. Магадлалын хувьд ярьж үзэх юм бол лайв хийж байгаа камер нь тийм өндөр одоо FPS-тэй камер биш байж таарад яг уу огцом сүйдэр рүү орсон тэр дүрсийг л юу нэгэж оруулсан байж магадгүй. Тийм ч арайд энд нэ. A woman is reporting on the edge of the forest. CBS-ийн CBS дэнэ гэдэг нэртэй сувг бүр сувгийн юу вэ? When a mysterious animal crosses her path and actually turns her way at 23 seconds. She thinks that it's a dog at first, but grows less certain as she gets a better look at its face, which we never see. But what do you think it is? I think it's a dog. I'm not sure.
But anyway. Нохоо гэж бууцсан. Гэхдээ бас нохоо гэдэг нь баталгаагүй хэрвээ өөр юу амтан бэ? Одоо чон мон ч юм уу чон чарай биш л байна л да. Гэхдээ ямар амтан бэ гэдэг асуултыг тавьж гин юу энэ бичлэг дээр энэ ямар амтан бэ? Нохоо л байх шиг байна. Миний бодлоор л. Нохооноос өөр амтан хүний хажуугаар ингэж тайван явахгүй л үхтэй те. From this angle, it kind of looks like the tail and ears of a juvenile mountain lion. Уулын арслан гэж юм л да. Mountain lion. Ирвсний төрлийн амтныг л бас байсан байж магадгүй гэж бодоод байх шиг байна. Гэхдээ энэ цургуулагч арай ирвс нь хоёроо ялгатай байлгүй дээ. Until you look at the paws, which are too small for a wildcat, so it probably was a coyote. Because if this was a domesticated animal, then it should have been more friendly, especially if it was lost. This one just walks right by her without even wagging Нэрээс нохоо ихтер жоохон биш юм шиг its те. tail. A wild animal probably wouldn't approach a person at all, unless it was really out of it. Юу ч болоо юм шиг гарлаа да зүгээр. Гангста гарлаа да. So Debbie Merrick goes on live television to do an interview about a doll that is so possessed, she doesn't even want to look at it. За ийм хараагцсан хүүхэлтэйний эзэн энэ нэвтрүүлгээр орсон гэж байна. Эзэн биш ээ. Юу нэг хараагцсан хүүхэлтээс амар айдаг гэж орж байна. She has only had it for a month and already mysterious things have been happening. Ямар юу Small хүүхэлтэй. scratches on her family and friends after they visit her home. As Debbie describes the story behind how she acquired the doll, something bizarre happened. Энэ нөгөө нэг юу шиг. Нэг Мексик нэг юм алдартай бас нэг юм юу гэдэг хүүхэлтэй. Тэрнтэй ямар адилхан юм. Hands up, I brought them to Look at that chair's beginning to rock. Rocking. Look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? Oh my god, сандал нь хөдлөөд эхэлсэн. Everyone noticed the chair is moving on its own, almost as if the doll is rocking back and forth. Pleased at the attention she is receiving. It could be a publicity stunt, but I don't see how. The doll is pretty much in the middle Яас жоохон бас тавилт мавилт байж болох юм тийм ээ. Энэ залуу of ярьж the байгаа. floor with no room for anyone to move the chair without immediately being noticed. The doll Холоос цэмээрх утсаар яг уу хөдөлгсөн. Гэтэ уцсан яриан шууд дотор нь хүмүүс байгаа ч мэдлгүй байх тий. itself looks really creepy, and I don't like how one pupil appears larger Тийм биш. Нэг хүүхэн хараа арай том байгааг та нар харж байгаа. than the other. I've never seen that before, and hopefully I never see it again. Number 7. A weatherman in Mississippi ironically becomes affected by his own forecast when high winds shut off the power to his studio. Now they are on a backup generator, and he has to manually turn on his weather monitoring equipment to regain control of the situation. Yeah, His true. weather monitor reconnects just in time to show him a massive tornado that's heading their way. Цаг агаар тайлбарлаж ийсэн чинь өөртөөх нь зүгт ирж байгаа маш том одоо торнадо шуурган талаар ярьсан байна. Power cam. There's a damaging tornado on the ground right now. Юу вэ? Төсөөлдөө ингээл амарлаа мэдээгээ ярьж ийсэн чинь яг өөртөө нь ирж байгаа аюулыг бусдад ингэж мэдээлэл хүргэж ивэл те. He tries to keep his composure, but as a meteorologist, he knows the severity of the storm and that they might not pull through. The significant tornado touchdown. Цаанаас чимээ нь орж ирж исэн байна. Шууд яаралтай маш аюултай торнадо орж байна гэж бас хэлж байна. Face now. Basement now. За шууд. When the weatherman is this worried, you know you're in trouble. Тэгээс эрэлхий залуу байна. Ажлаа хийж дуусгачаад одоо ингэж гарцгааж байна те. Everyone got to safety in time, but sadly, 30 people lost their lives from this tornado. Энд тэгээ торнадоос л шууд 30 хүн насварсан гинэ. Was not an overreaction. Number 6. On February 3rd, 2020, this Саяхны бичлэг үү чинь 20 оны 2 сар. large round object appears on live television, hovering over Chilca, Peru. A crowd has gathered to watch, and soon they figure out how to interact. Every time they shine these green lights at it, the object seems to respond. It starts off low over the water, so I wasn't sure if it was someone with a spotlight or not. Гэрэл ингэж бас үл мэдэх нэстийг бит гэрэл юм аа. Traigan la cámara de Перуд болсон явдал. ¿Qué tal? Ahí está, miren,
Амар олон хүмүүс сууларсан үзэж ш. soon it's high up in the air, way too high to be a boat. When the sky lights up at 16 minutes and 39 seconds, it looks like a big blast. That's not a flashlight. And get this, it makes no sound the whole time. Ямар ч гэрэл биш чимээ гарахгүйсэн гэж байна. Ийм олон хүмүүс сууларсан биш та нар хар та. Ийм олон хүмүүс харах гад ирсэн биш. Энэ бичлэг бол жинхэнэ бах уу? Энэ бичлэг бол жинхэнэ юм шиг байна. You're goddamn right. This live broadcast shows a British official holding a red binder as he leaves a building. An associate walks in front of him to block the media, and when he walks behind this car, he emerges with a binder that is now green. Both binders have a distinctive gold seal. Байж та. Улаан байсан бичиг яагаад гинт ногоон болчихов? Английн дипломат залуу юу шууд машины цаагуур ороод өнгө солигдсон юм. Appear to be the same one. Ямар сони. The only explanation Яач улаан байна уу? Минут буруу хараад нөө. Яг улаан байгаад ч асуулаа. Is that he handed his assistant the red binder in exchange for a green one. But that would take longer than a couple seconds behind the car to do so. I also don't see how this could be a camera glitch. There is still no official explanation for this. Яач ногоон байгаад одоод гисэн чинь. This from the news station or British officials. Хавцны өнгөн солигддог тийм орчин үеийн мундаг хавцас юм уу? So how do you think this unsolved mystery happens? Та нар юу гэж бодож байна? Ямар нэгэн магадлал байна уу? Надад бол ямар ч магадлал алга. Number 3, a YouTuber named You Want Sun catches an eerie moment on live TV when this news anchor has a problem unlike any I've seen. She sounds normal the entire time, but she starts blinking excessively, followed by this. За, Өван Сун гэдэг YouTuber зүгээр бичлэг хийсэн байна. Мэдээ үзэж байхдаа бас нэг юм анзаарсан байна л та. At this point, Nevada and Nebraska are also showing that Democrats are getting a jump on early voting. In Washington, I'm Susan Roberts. Ron and Merrick. Pause. I've seen videos where both eyes change into a creepy off color before. Иймэрхүү нүдний нэг эффект бэд юм шиг байгаа нэг телевизүүдээс ч юм уу. Би өмнө насны талаар нөө гүрүүлэн хүмүүсийн талаарх хэлж байхдаа эвгүй баримтаар ярьж байхдаа бас ийм бичлэгнүүд та нарт харуулсан. Ийм эффект бэд юм уу эсвэл телевизийн эффект ийм болгод юм уу? But I've never seen a video where one eye stays the same and one eye does whatever this is. Also, they cut away from her as soon as it happens, which makes You Want Sun wonder what exactly happened here. I think it's possible, but I'm not sure, so I'd like to get your thoughts. Was this a glitch or something way worse? Number 2, there's one thing I bet this weather woman forgot to mention in today's live forecast, something you'll never be able to guess. Oh my gosh, that was creepy. Oh, of course he had to be right on my head. Oh, I just don't like that. Spiders. One has begun its web across the camera used for green screen footage. And now it looks like a giant because of an accidental close-up shot. The timing and placement are perfect as it scares her for a second time and then sneakily crawls away during the fade out. Believe it or not, this isn't the only time something like this has happened. Watch this part and tell me if he gets more scared than she did. But it's the prolonged dry spell, and now we're going to continue with the dry spell and get the real heat. Whoa. Whoa. This time Whoa. It's a fake. Number 1, a news reporter is broadcasting live from the beach when she's approached by the Grim Reaper itself. Okay, it's more like a guy trapped. Wearing a cheesy Grim Reaper costume, plastic scythe and all. But at least he has a scary message to share. The reason why he's walking around dressed as the Grim Reaper is to remind all of the beachgoers that they should probably be staying inside right now, which I do understand what he's talking about. I just wanted to know if you think how he delivered this message is funny or in bad taste. I do see his point and agree that staying home is a good idea. On the other hand,
It's kind of ironic that he goes out in public just to tell people to stay home, so he might still be гэртээ байцгаараа гэж уриалж байгаа юм байна л та. Өвчнөө үер юм шиг байна. Сая коронавигийн үеэр л юм шиг байна миний бодлоор. За тэгээд guys өнөөдөр телевизийн шууд лайвын үеэр болсон хачирхалтай сонин зүйлслээс хэдүүлээ хуваалцлаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр улам сонирхолтой бичлэгүүдийг хийх хичээх болно. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.